Вітаю тебе з поверненням, це Sherlock Holmes, автор 1. Ми продовжуємо його проходження. Що у нас там по справам? А в справах униз згорток від Фогеля. Ага, до маєтку. Тепешкаємося до маєтку. Чому в руки не віддати яхизи? Бо він так хотів. Це наступна загадка. Опа! Sherlock Holmes, I presume. Correct. Аж Whom do звук I have the залагав. pleasure? Emilio Estevao, happy to make your acquaintance. I am here on behalf of MAYKROFT, your brother. О, He's on his МАЙКРОФТ. way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. Ну я слухаю, що. You have my attention, Mr. Estevao. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. І що? What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There is a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. Добре. Але мені треба забрати згорток. Здорово. Ніфіга собі, що це таке? Ніфіга згорток, слухай. Just look at this thing. It's huge. Я тобі таке кажу. Та що ти цей вой? Ого, ніфіга собі. Це мені, русаленька. It's a bizarre object, and yet oddly familiar. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere.
The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. От такий от брателло. Пішли в хату. Давай перевдягнемось. Пів. Класично. Класичну ковтину. О. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Ви зробили мечі, реально? Жінка, рибячий хвіст, загадка. It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible, it must have been something else. Oh, of course, that mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. Художник був. Ну а хто? Звідки він знає за цю? Бідня жінка, мати. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Лупа. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. Та, не розвалили ви. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Досягнення вилетіло. Що, мене тепер пустять? А де це було? А, оце ось тут було. Ah, yes, my mother's studio. She was an authenticator, and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? І It то still правда. exists. Пика ведмедя. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Хе-хе. Приколісти. Ковдра. I remember this cozy blanket. It was perfect for... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. It's a pity how many amazing things are missing from this room. О, це Сінкінг Сіті сюди притарабанили. А он і Ктулха стоїть, та? Це ж ти? Якось прокоментуєш? Це, напевно, малювали з цього. З картинок самого Говарда Філіпса. Лавкрафта. О, скелет. Look, it's Roger. Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. І не I кажи. doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. Лист. Шановний пане Голмс, прийміть мою щиру подяку за нещодавну допомогу в особистій справі. Боюся навіть уявити, що могло б статися, якби не ваша уважність і гострий розум. Будьте певні, якщо наші шляхи перетнуться знову, ви зустрінете вдячного друга. Його честь – суддя МакДугал.
So many Тільки calling cards. візиток Майкрофт любив, Mycroft liked to keep щоб useful корисні people at люди hand. були поруч. Так правильно ж. Officer Luciano J. Placido. Якщо треба ремонт, то має бути візитка ремонтника. Якщо треба, тобі не знаю, там. Windows перевстановити, має бути візитка айтішника. Ну добре, це не айтішник, просто людина, яка вміє це Recognized робити. Mycroft's handwriting. Не обов'язково знатися на цьому, на програмуванні, щоб встановити Windows. Це зараз навіть школярики вміють робити. Ще один лист. Carefully opened. Carefully opened. Я зрозумів. Dated 24th of April, 1869. Пане Майкрофте, від імені міської ратуші Кордони повідомляємо вам, що головуючим у судовому процесі над доктором Отто Ріхтером у справі про його смерть, про смерть пані Вайлет Голмс призначено його честь суддю МакДугала. Ваше клопотання про проведення закритого судового засідання було задоволено. Тим повідомляємо вам, що сторона обвинувачена викликає вас як головного свідка у справі доктора. Ви повинні з'явитись до Кордонського кримінального суду в дні, зазначені на звороті. А він не з'явився, напевне. This Та drawer шухляда, was always вона завжди closed. була закрита, тільки Only Майкрофт Mycroft знав, knew як how її to open it. відкрити. I remember we Нам tried треба to break it відмичка. open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Ah, Sherry. Майстер відмикань. Так давай спробуємо. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. А як він же ж вигаданий дружбан, як ти з ним влаштовував спаринги, що ти розказуєш? (1852), Bingley, West Yorkshire. О, фотка. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. В чому дивина цієї фотки? Фотка як фотка. А, феєчки літають. Бійко Ктулх. Це, напевно, дочка Ктулх. О! Тутанхамон лежить. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Хе. Був принц, що? And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Отак от. Розвінчуємо міти. Розірваний диплом. Розірваний диплом, який я знайшов у кімнаті цікавинок. Хтось навмисто розірвав його на декілька шматків. Зібравши докупи шматки диплома та переклавши його, я прочитав. Від імені Ради Женевського університету Швейцарії, беручи до уваги те, що пан Отто Ріхтер здав екзамени, передбачені законодавством, ми, ректорі університету, надаємо йому ступінь доктора медицини з відповідними правами та прерогативами. Clearly, it was deliberately torn. Wonder why someone would do that. Цікава книжка. Буддизм якийсь. The Tulpa, Studies in Tibetan Mentalism. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. То Майкрофт. Хто тут ще може бути? Пані Голмс надзвичайно цікава пацієнтка та ідеальна піддослідна, на якій я можу перевірити деякі з своїх теорій. Спробую періодично занурювати її в травматичну ситуацію, яка спровокувала її психічне захворювання. На мою думку, якщо вона знову переживе той момент, її мозок зможе отримати можливість осягнути та прийняти те, що сталося, і зрештою зцілитись.
Я впевнений у своїй гіпотезі, мені треба лише її підтвердити. Крім того, дуже вдало склалося те, що я можу спостерігати за іншими членами родини Голмсів. Можливо, мені також вдасться вивчити спадковість їхніх психологічних особливостей. Як здібностей, так і розладів. Уже очевидно, що всі в їхній родині мають нетипово високий рівень інтелекту. Здається, стан матері почав впливати на розум молодшого сина Шерлока. Хоча я не можу провести належний медичний... Ух! Що це було страшне таке? Щось бахнуло. Не знаю, що це було. Це було страшно. Оскільки старший син мене до нього не підпускає, здається, що у хлопчика постійні галюцинації виглядів явного друга Джона. І досі. Щось так страшно пахнуло. Я навіть не знаю, що це, і від цього мені більше лячно. Мій любий брате, я чув, що ти недавно приїхав на кордону, ти приїхав, аби зустрітися зі мною. Мені дуже бракує наших вечірніх розмов. Хоч ми і ніколи в нічому не погоджувалися. На кордоні з'явилась нова вражаюча художня галерея, куди я ходжу щочетверга. Пропоную там зустрітися. Ой, не шукай Клауса. Я більше не використовую це ім'я. Все. О, ще щось треба шукати. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. The full plate armor of Sir Robert Swanford. I was told my father won it in a wager. Що? Armor is armor, but look at his The full sword. plate armor of Sir Robert Oh, Swanford. how badly I wanted to I was wield told the my blade. father won it in a wager. Maybe you take it instead of your pistol. I'm starting to remember something. Так, я піду поприслухаюсь, поки на паузу поставлю відео. Що воно дебахнуло? Я хизи, що дебахнуло, але було дуже страшно. Та й досі трохи лячно. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. А, типу, саблезубий. Кубок. Це Греаль чи що? Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Washington and Holman, Chapter 1. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace D. Oram. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Washington, та? And Holman. Прикольний тролінг. І себе. Отут була ця. Її тепер нема. Тут наче більш ніц нема. Наче. It's a pity how many amazing things are missing from this room. Так, що там по покоям мислення? Дивись, скільки я знайшов. Спогади в маєтку. З ким я маю поговорити? Певно, з МАЙКРОФТ. А я не знаю, як відкривати шухляду.
Мені відмичка треба. Напевно. А не ти. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. Ну ось цю штуку треба відімкнути, але відмички немає. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Можна орієнтуватись по звукам цього записування. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Ага, поїхали. Я думав, ти вляжешся. Ну окей, так теж непогано. В принципі. Можливо. Ні, була драбина, там обов'язково умова драбина. Ні, такого не може бути. Таке може бути. От таке теж навряд було. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Можливо, і було, чому ні? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Добре, тоді давай ці безглузді поприбираємо, там де вони якісь звуки видають, так? Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Це сталося невдовзі після інциденту 9 квітня в кімнаті Вайлот Шері. Шері вирішив погратись із артефактом в кімнаті цікавинок, а я, звісно ж, пішов з ним. Так ми стали невимушеними свідками суперечки між Майкрофтом і Отто Ріхтером. Брат Шерлока був розлючений. Він був переконаний, що доктор Ріхтер зробив з їхньою мамою щось сумнівне, і це призвело до побічних ефектів. Він назвав Отто шарлатаном. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Sherry, look. We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's inside. Дорогий пане Голмс, чекаю на вас у маєтку Курта Манкіоса за адресою провулок Бірюзовий, що навпроти кордонського аббатства на півночі Гранд Сараю. Приходьте негайно, якщо не можете, все одно приходьте. Ваш друг ВФ. По скриптам. Задля уникнення зайвих проблем відправляю також і відповідне для заходу вбрання. Сподіваюся, що вгадав розмір. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. I think we deserve a rest.
Ну давай. Ха-ха-ха! Що за дичина? Фіга собі. Це геніально. Так. Дуже приватна розмова. Усе сталося невдовзі після інциденту в маминій кімнаті 9 квітня. Принесли чай. Не підходить. Підійшло. Тачпок. Так, я пам'ятаю бірюзовий. Францарай, бірюзовий. Кордонське аббатство. Бірюзовий. Тихий прибутковий. Казино. Прикол. Королівська. Рудий. Провулок нам. Ект. Вулиця, Ріда, вулиця. Провулки пішли. Щось я не можу його знайти. Це теж Гранд Сарай. Вже пішов. Шахтарська Слобідка. А, Гаванський, так. Не знайшов я проспекту і бірюзовий. Але бачу аббатство. Це я витворяю, капець. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Я пропустив цілу половину розповіді. Просто тому що. Не записалось, то не записалось. Коротше, він пропонував йому напитись, влаштувати цей. Як там в тому мемі було? Ага, блядство, розврат і наркотики. Це присутнє. Давай. Можна, я в курсі. Ти не взяв, та? Так. Так, мені потрібна бібліотека. Панове, як пройти в бібліотеку? Ого! Curtains do not guarantee privacy. And you still need a crack despite being ethereal. I'm coming, Sherry. Just give me another second.
Do you know what was here before Ah, Manchios's підслухати. family bought it? Руїни. Будинок пращурів, шарлатани. Дороге вино, магічне коло. Раніше маєток Манкіоса належав архітектору-окультисту. Він усе своє життя прагнув провести потужний ритуал із забутого Фаліану. Але зазвичай магічні кола виявились за слабкими для тієї магії, тому він і побудував цей маєток. Якщо придивитись, то можна помітити, що його форми нагадують певні магічні символи, а у деяких стінах є отвори. Якось архітектор раптово зник, залишивши після себе лише попіл на підлозі. Можливо, йому зрештою вдалося зробити те, чого він прагнув. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece, and I can expose these base hedonists. Я не бачив жодної дірки. I think we deserve a rest. Ogle's gallery has a backer, I see. Де він тут бачив бібліотеку? А ось ще тут є вхід-захід. Здорово. Let Fabio speak for himself. А чому він не заспавнився? Здорово. You have such pretty Oh. hands. What can you do with them? А у вас такі однакові фрази, і комусь було лінь написати різні? Nanchios had to enforce the masks after the scandal. Погано. Політична криза, програв. Не прийде. Ти бач. Nanchios had to enforce the masks. Не прийде. Непричетна. Nanchios had to enforce the masks. I was being very stealthy, Sherlock, and you threw it all away. Come on, pull yourself together. Nanchios had to enforce. Люди обговорювали скандал, що стався на попередній вечірці. Наречена віце-губернатора Коудена, пруська герцогиня, застала його в компанії з молодиками. Хоча шлюб мав бути політичним, почуття герцогині були щирими. Та й цей інцидент призвів до політичної кризи між кордоною та Прусією. Хоча обурення висловили цього декілька людей, губернатор звільнив свого протеже. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. О, досягнення здобуто. Де у вас бібліотека, агу? Look, I'm an outlaw. Кримінальний авторитет, бач, що робить? Ага, бібліотека. Хто озвучував цього чувака? Кодекс зозулиця. Why does this occult book sound like a flower? Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. These medieval botany and chemistry books look even more satanic than the occult ones. Так і є. Казано, що культист побудував хату.
Хтось когось вбив там. Ну, звісно. My Принесли в жертву. was he here this whole time? Це така інсталяція, то мистецтво. Згадується персонаж з Evil Within. Стефано чи як? Фотограф. Мені треба більше хромакеїв. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Ага, і Венера десь є. Венери нема. А ось воно. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. Це не справжнє каміння, їх намалювали. А цей чувак насправді теж не ні, він справжній, він виглядає дуже навіть по-справжньому. This crew tattoo partially Рабське covers a тавро. slave branding. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Ніж. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. О. This golden handle has a bloodstain on it. А, я ж можу їздити. Забуваю постійно. Опа, опа. The wound is deep. A precise strike reached the heart. Спочатку набили, а потім пильнули в серце. І ще треба. Рука. The victim has clenched the fabric Боляче so було? firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. О, відразу йти в... Погнали. Вмер Фабіо. Фабіо вмер. Прикинь, Фабіо вмер. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. Хто такий він? Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. Як ви знайшли тіло? How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh, who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. І що, поліція нічого не знає? The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems.
Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Що ви були знайомі? Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. Та ти що? What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil, not this travesty that seems straight out the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. Ну, я так думаю, не сильно хотіла приймати участь. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Мені здається, що він і робив ці всі злочини, потім в кінці буде такий поворіт. Бабах! Матиста? Що далі? Ну тут є ще куди пройтись, насправді. These crime scenes always outdo my imagination. Ну. Та й таке. Опа. Давай проаналізуємо в наступній серії. А дякую, що дивились. Всім до зустрічі і пока-пока.